Kuna in fact conversations with WOKABI back then. It has been a very interesting journey. So ilianza ikiwa conversations with WOKABI. Conversation with WOKABI. Back then ilikuwa Facebook page. Wase wamefollow wanajuanga, but anyway, I don't think that is very relevant at this time. But anyway, tukaenda, life happened. Ikaenda to what it is today. What are your personal issues? Sasa bana unajua nini? Hapa hii chair ni moto hii. Hiki ndio nataka ikuwe moto. Unajua manze Pamurick, ukienda mkosane na mama uwezi enda pale nje kuambia watu vitu mmekosania na labda ni vitu very embarrassing. So guys, welcome to Pamurick Show, and today is an exciting day that we have a guest in the show. Na kila mtu anamjua. He has been in this industry for quite some time and so many years. Sisi tumemfuata pale na ametusaidia sana. His name is Mr. ERICK WOKABI, and today we are talking in a different scenario. We are located at Galas Garden. Place mzuri sana ya kufanyia family vacation na kutulia pale. So it will be an exciting, na carnivorologist atatuambia mambo hapa because a lot has been going on hapa kwa mtandao. People are out there, they want to know answers of things that are trending and issues being raised. But before that, he will talk to us, atuambia amekuwa wapi, ameenda East Africa mzima, ametuletea nini na ametupangia nini mwaka mzima. So Eric, yes, welcome to the show. Asante sana Pamurick. Karibu sana. It's actually the second time that we are on the Pamurick show, and it's always good sababu tunaongeanga na Pamurick about issues that revolve around the car industry. Na ni vizuri that I have this other chance on this easy afternoon. Unataka tubonge tupige story. So Eric, hii ni time yetu ya pili mimi kukua na interview na wewe. Ndio unaona hata sijapiga intro, wanakujua, tuliongea ukatuambia kwenye umetokea na magari. Actually ni 300. The first one we did after the auction. Kwa interview kwa show yako. Yes, then nikakuja Pamurick show the second time. Then this is the third time. So niko home. Mimi nasahau aje maneno. Ama ni miaka hajawaambia ni miaka. Bado sijaenda sana. Eric, umeenda Rwanda? Ama ulianzia wapi? Actually that was it was a very interesting trip, because unajua what happens, and this is something that we need to tell people. Magari mzee, unajua most people okay, they perceive old cars to be unreliable, and that is not the case. Mimi tulitoka Nairobi. We went to tukafika Migori, tukavuka ile Isebani ya boda, kutoka hapo tukaenda hadi Mwanza, tukalala Mwanza. That was day 1. Day 2 tukatoka Mwanza. We went all the way to a place called Kobero Muyinga. Which country? Kobero Muyinga iko ni boda ya Burundi na Tanzania. Kobero Muyinga. Kobero Muyinga. Na sasa the funny thing is that hiyo boda ufungwa. Iko na masaa from 6 huwezi pita. See the same na Busia ni 24 hours. Kenya tuko mbele. You know, sometimes we have to say it. Kenya tuko mbele, hiyo boda ufungwa. Wako na security issues ama ni? Tuelewi, lakini somehow tulimanage tukaingia. The border patrol they are nice guys, si watu wabaya. Tukaambia manzee saa hii tukianza kurudi kutafuta place ya kulala itakuwa pressure. So tufanyaje? Akatuambia nyinyi mtafanya mtaingia border, but you will not continue. So tulie pale. So what we are going to do is mtaingia border, mpark gari, mtupatie your passports and everything, just to make sure that hamta proceed, hamta doroka mahali.
So asubuhi mkuje, muingie hapa customs, we clear you, you continue. Hey. And that is what happened. So kutoka hiyo boda ya Burundi na Tanzania ama ni that one. Now from the Tanzanian side. Inaitwa Kobero Muyinga, yeah. Do you think hiyo inazuia Wakenya wengi ku move around na hizo trips ama iko challenge kubwa sana ni masaa? Actually, pia barabara si Burundi is not the country where you take unapeleka madere new drivers or people who don't have experience. Yeah. The roads are not very good. In Kenya we have a very good road network. Oh. By the way, if you take some time to tour East Africa, Yeah. Utarudi hapa na utasema Kenya tuko mbele. Kenya tuko mbele. So tukitoka Kobero the following morning you are cleared by 8. Tukaenda hadi Bujumbura, Burundi. Huko barabara the roads ni mulima kona pothole, alafu unajua huko unaendeshea pande ya right, si pande ya left Kama USA ama? Exactly, yeah, kama US. So when you are a Kenyan there the first time una struggle kidogo na hizo barabara. Oh. And then now kuna probox za huko. Wewe probox za konyu mnafikiria probox za konyu zinakimbia? Hizo za mogokazi zinaenda bwana. Hizo za mogokazi kienda huko. Sasa hao ni laana. Hawa wakifika huko ni laana. Hao ni laana. Burundi kuna they are very good mugoka. What's probox huko zinakimbizwa. So we left Bujumbura tukaingia Rwanda through border inaitwa Akanyaru land border post. Now that is when you see the difference between Burundi and Rwanda. Hapa ukipita border ya Burundi, unaona Rwanda pale kama ni a very different country. Julami, the border post is very developed. So Burundi ni worse compared to Burundi wako mbali in terms of development. But sasa kuingia Rwanda now again you drive on the right hand side. Yeah. But huko speed cameras iko all along the road. Huwezi overtake kwa continuous yellow line na huwezi overspeed. Utashikwa. Hakuna wachwani kwa yeah. Huko ukifanya offense ni kotini. Ama instant fine. Huko hakunanga mchezo. So si kama hapa Kenya unafanya vituko na unapita tu na unajua utasolve. And the drivers in Rwanda are actually very disciplined. Hadi wase wa boda wa Rwanda, they are very disciplined. Extremely disciplined. Kuna mtu angependa kujua ulienda na gari gani? Hujatuambia ulienda na gari gani? Nilienda na 1991 Suzuki Escudo 3-door. Gari ya 31 years. Gari ya actually it's more than that. It's more than 30. It's iko kitu 33. Imekuwa on 2024 actually it's 34 years old. No, 33 years old, yeah. Meaning hata hizi gari watu tunawaambia wanunue kwa auction, gari old bado zinaweza tengenezwa na ziingie kwa barabara. Gari ni venye unatengeneza. At the end of the day, you see there are some reliable vehicles and rebuilding cars is a culture. Actually that's something I've done several times. Yeah. Unachukua mkebe unaifanya gari yenye inaweza enda mahali. Na hiyo gari ilienda tukaingia Uganda, tukaingia zetu Busia, tukarudi Nairobi. Na haikuwa na any issues without any issue. Ukienda kwa Instagram yangu na Facebook yangu na Twitter utaona hiyo safari yote. Yeah. Pia TikTok. I think we did a few videos on TikTok. About the same thing. About that vehicle. So meaning Suzuki iko sawa. Kuna wengine wanasema pale Suzuki historia yake ni gari poa lakini spare part issue nini vitu kama hizo. Sasa hiyo inalingana ni Suzuki gani. Unaona kama ukienda auction upate Jimny ile ya kitambo hiyo niitie. Ukipata na Vitara, Grand Vitara sasa pia si gari mbaya. But also you have to know the generations. Unajua uzuri wa Suzuki ni Suzuki's are actually built very simply. Lakini just like any other model, kuna gari zilikuwa na their own weaknesses here and there. But the Vitara I think Suzuki's are good cars. That is what people forget. But hizi modern zimekuja ku lose the Suzuki touch. Unajua Suzuki they were meant to be kitambo. Hata huko kwenye Meru gari zilikuwa mbili. Kama si Land Rover ni Suzuki ama Peugeot. Na hizo Suzuki zilikuwa zinatumiwa sana sana na veterinary. Kweli ama uongo? Ni kweli. Na agricultural extension officers. Kabisa. Na pia hiyo KAN tulinunua huko kwenye. Muliendea Meru na ikiwa Shell. Na unajua ikiwa Shell ukairebuild ama?
with na hiyo crankshaft yake ilikuwa mbaya. Ilijitoa Meru ikadrive hadi Nairobi. Now we know the engine had leakages, crankshaft ilikuwa inaguruma kama lori. Actually the idea was tuende nayo hadi mahali ita stall, then kutoka hapo ibebwe ama ivutwe. Gari ilikuja hadi Nairobi. Simu nimekuona na hii gari umepanda nayo Mount Kenya na huko. Yes, Mount Kenya imeenda. Umetoka holiday East Africa then umeanza kutembea Central. What? Ukafika ikakupeleka aje kwa hizo mamilima? Actually hiyo tulienda Mount Kenya hapo Lake Ellis. Lake Ellis is a place I've always wanted to visit. Na ukipanda Lake Ellis lazima ukuwe na proper 4-wheel drive vehicle. Lake Ellis. Iko Meru na sijaienda. Iko Chogoria, iko huko juu ya Mount Kenya. Actually ukiwa Lake Ellis unaona peak za Mount Kenya vizuri sana. It is 3,455 meters above sea level. Na unajua Mount Kenya it's 4,000 something. So unajua uko tu na 1,000 meters kufika to the peak. So that's how that place is. That's how high that place is above sea level. Meaning it's beautiful. Hivyo ndivyo nataka kusema, scenery iko sawa. Scenery iko fresh kabisa. Unafaa utembee huko. Ni home, unajua kwenye ni kama vile Kenya hapa tunaona tukitoka nje ndio starehe ziko. Starehe iko nyumbani. Starehe iko hapa nyumbani. Starehe iko hapa nyumbani. Ili kupeleka aje hiyo gari. Niliona umepanda milima hapo vizuri na akasumbui. Isumbuangi. Suzuki tu kwanza ukiipatia 4-wheel. Ukiweka tu 4-wheel. Hiyo gari iko sawa. Kwa barabara yes haikimbiangi sana. Suzuki za not very fast. Hiyo si gari ya mbio. Lakini ukionyesha ni hapa ndipo tunaingia na hakuna barabara, it will not disappoint you. So ni reliability iko sawa. Iko sawa kabisa. Now Eric, kuna hii gari yenye kuna topic tunafaa kuongelelea. But before that, lazima to touch on these issues za magari zenye watu wanaondokea sana sana. Before kuna topic yenye tutaguza hapa. Land Rover Discovery. Ilikuwa ina-auctioniwa hapa na National Police Service Commission. Vile wame-auction wameiweka 1.8 million. Nilienda kuangalia ile gari, nikaiona condition yake vile iko, air suspension ni mbovu nini, pia tunaambiwa engine iko sawa but ni word of mouth Ingine walikuwa wameiweka 1 million, ina-auctioniwa at the same place, ni Land Rover Discovery. But hii 1 million imeharibiwa kabisa sana. Ile ingine bodywork iko sawa. Watu walikataa kubidi ile gari. Why would they avoid Discovery? One, hizo gari hazijalipiwa duty. Si ndio? So before you even get that car on the road, lazima kwanza ulipe, you have one cost, lazima ulipie hiyo gari duty. Si ndio? On top of that, apart from duty kuna cost za registration. So hiyo gari tayari when it's priced at that point lazima ukue kuna cost zingine zinakuja unakuja kupata. So umeniambia ilikuwa imekuwa reserve price ya ngapi? 1.8 million. 1.8. But kabla hiyo gari hata utengeneze ama before ingie kwa barabara, hiyo gari imekukula karibu tuseme 500. Si ndio? So hiyo gari iko 2 point? Imefika 2.3. 2.3. Hiyo gari ya suspension ni mbovu. Si ndio? Na one thing I'll tell you about Land Rovers, haiwezi kuwa iliharibu si iko grounded. Iko grounded. Definitely ukigurumisha hiyo gari imejaa mataa kwa dashboard. Sensors so ipatie kama another 400 to 500,000. Sasa tuko pesa ngapi? Tumefika 2.7. Tuko 2.8. 2.3 ongeza 400 500 2.8 tuko 2.8. 2.8 million. Hiyo gari si ni heri niende ninunue Discovery inatumika iko high. Yaani unasema heri uende yenye inaenda vizuri. Wewe ununue kutoka kwa mtu because you will get a good disco for like 3 million. 2015 kukuja hivi ama 2014 kukaribia. 2014 huko. Utapata one for 3 million. Utapata gari inatembea for 3 Mike. So haikuwa ina make sense kuendea gari kama hiyo na hiyo pesa. Haita make sense. Kama walikuwa wanauza walikuwa wameiweka reserve price kama 400 500 it would make sense. But sasa si badala ya hiyo all that hassle. Haina haja. Would rather go and buy a moving one. Hakuna mtu alishughulika. So not unless ni mtu ananunua ya ku break for parts.
of which pia ukinunua hiyo gari ku break for parts, yes utalipa duty, huna registration costs, lakini pia lazima ufanye hesabu zako vizuri sana. Pia hiyo 1 point something hiyo gari hata ukiuza body parts hiyo bei unaona kama itafika kweli? Itakuwa shida tu. Kuna hii kitu kingine imehappen hapa, nataka tu kusikia your opinion on it. If it is helping maybe the common mwananchi mwenye anaenda kubuy. The dollar imeanza ku lose value. Dollar imeshuka. Ilikuwa 160, sasa hii tunacheza 140 hapo ama 138 if I'm not wrong. What is the impact on that for the motor industry na wenye wana import? Kuna benefit ama hakuna any big change? Well, that's a very good question. Do you know what Kenyans thought that Kenya shilling ikigain, bei za magari zitaanguka immediately. Yeah, I also expected that. But most people forget that kuna mtu washa stock gari alinunua na dola ikiwa 158 tuko. Unajua huyu mtu huwezi mwambia angushe bei ya gari yake. It will be a total loss. Yeah, alileta mzigo wakati huo. And then between dollar Kenya shilling imeanza ku gain recently. Yeah. How long does it take to import a car? It takes roughly 8 weeks. Yeah. 6 to 8 weeks. Si ndio? So it means dollar imeanguka jana. Hakuna mtu amefikisha gari leo. So watu labda if there'll be an impact is either you are directly importing a car on your own. Kama unaji-importia gari, you'll have the advantage of price. But kama unanunua showroom unit, it will take at least 2 to 3 months for you to feel the relief. Kwanza at least wa clear stock yao. Alafu tena there is one more thing. Ukienda kwa soko let's look for something. Mkate ilikuwa inauzwa pesa ngapi when you are growing up? Ilikuwa inauzwa 17 bob, 15. Na kwanza tulikuwa tunateta bado ilikuwa mbao. Exactly. Sasa iko ngapi? Iko 55 ama 60. Uko 55 60. Una expect bei ya mkate itairudi 30 bob? Well, labda Kenyatta afufuke ama. Vitu zingine ni ngumu kumeza. Itakuwa ngumu sana. Vitu zingine ni ngumu kumeza. So to expect Probox itoke 600,000 anytime soon. Unajua kuna wakati Probox ilikuwa by the way when Probox ilianza kuingia into the Kenyan market they were going for 600, 550. So it take time. Haiwezi rudi huko. Let's be honest. It cannot go back there. You know the other thing, even CIF, unajua demand ya gari hapa ina affect pia pricing of vehicles in Japan. So if we demand more huko bado wanapandisha bei. Bei itapanda. So hakuna hope. Let us not be very hopeful. Hata kama prices zitaanguka sana. Eric, still before kuna hii issue ya Naivasha pale. Touch on it kidogo, watu at least wa relax. Wana auction magari hapa Naivasha. Impact ya hiyo issue ama ulisikia aje? President alisema next month tunaendea magari pale. Zile auctions za Naivasha. Japanese. Zile Japanese auctions. Unajua what I can say, how I can comment on that issue is the only thing we can do is to wait and see. Sababu hiyo kitu si rahisi hivyo. It's not that easy, but the other thing you always give a leeway for somebody to try something, because if it works in a way inaweza tusaidia in a way inaweza ama car dealers who is benefiting more. Sasa hapo car dealers naona pia wao kidogo unajua pia, but anyway there'll always be room for business because even in Japan, unajua Japan there are Japanese auctions. Kuna mtu anaweza kuwa tuseme kama Pamurick anaenda kubid gari auction. Sawa? Mimi mambo ya auction sitaki, wacha niende ninunue gari SBT ama beforehand. Niye nichague nataka hii, anza shipping.
kuna mtu hataki hustle za auction. Nataka tu import the So in a way pia hii auction ya Kenya we don't know if it will be done online. Ya Japan tunajua inafanyango online. Yeah. Hatujui ya Kenya itaenda aje. Pamurick is the auctions expert. Nitawaambia. Wacha tutajua, but anyway I would say it would be a very exciting thing to look forward to. Tuone venye hiyo kitu itafanya kazi, because at the end of the day what are we looking for? We are looking for affordable mobility. Unanielewa? Yeah. If hiyo kitu itashukisha bei za magari, then we are the ones who are benefiting directly. Haitakuwa disadvantage to car dealers Mombasa pale. Sasa the other thing is auction haitaweza ku offer asset finance. Auction haitaweza ku offer hire purchase. So at the end of the day, ukitaka kubuy a car on credit, I don't think there is any financial institution that will be willing to finance you to bid for a vehicle. Hakuna. Lazima kuwe kuna mtu ameibid, ameichukua kwanza. Yes, then we can start the financing process. So it will be like the same thing. Kuna mtu anataka kununua gari na hire purchase. Yeah. Sawa. So bado pale Mombasa kutakuwa na biashara, sababu kuna watu hawana, there are people who are in the informal sector who cannot afford to buy a vehicle through asset finance. Yeah. And in as much as wase huongea sana, hire purchase is actually one of the driving forces za economy in terms of matatu na hizi gari za Uber, hizi online cabs. Hire purchase has played a very big role for guys in the informal sector. Imesaidia sana. Hata kama kuchota majority are benefiting. You see, if you know what you're doing, the good thing about hire purchase is that it gives you the leeway. Unaweza enda pale uambie dealer wako, uambie manzee ni sahi ni kubaya. And you know the policy is actually I've been able to interact with several of them on hire purchase hire purchase terms. Na wanakuambianga mimi as long as unanilipa mimi sina shida na wewe. Hata ukilipa kidogo shida tu ni default. Na hata ukidefault wanakupigianga. They can't haizi kuja wachote gari yako ukiwa umedefault installment ya kwanza. They give you a grace period. Sababu ni binadamu. Una get? Yeah. But on the asset financing side things can be a bit different. So unajua hiyo asset finance inakuwa kukata kwa ile pesa hiyo kwa account. Hiyo pesa ikikosekana ni issue, hakuna negotiation. Hiyo ni issue. Hiyo inaanza kuwa issue. Lakini pale Mombasa unaweza pigia mwambie bwana saidiane hapa. Tusaidiane kubaya. Hata nyinyi mnajua ni kubaya. So good people. Now Eric, tumeguza mambo hapa na pale. But something has been going on. And I checked. Ukiwa Chogoria pale, ulisema ni Lake Ellis. Lake Ellis, yes. Umesema from the ashes, a fire shall be woken. A light, acha nisome. Quoting Eric. A light from the shadows shall spring. The willed errant like a phoenix from the ashes of his life to become the hero of his own legend. Nikaisoma pale, watu wa conversation pale wakasoma, watu wa Pamurick Show wakaangalia, na Wakenya kwa jumla wakakuwa na swali sana juu umekuwa missing in action. And pale tukiangalia kuna statement come up from the conversation group yenye mko na wao. I want you now to share, to tell us what is happening and what is going on. Kwa nini hujatoa statement Ndume bwana? Sasa sijatoa statement sababu Ndume imekuwa busy. Ruto anasema Ndume is busy. Ni vizuri. And anyway, my comment on that issue is yes, I've been missing in action. Ndume imekuwa busy. Pia wakati mwingine ni vizuri unapumzika bwana. You unapumzika kidogo, cause at the end of the day ni vizuri kukaa chini ufikirie mambo yako, uone venye mambo yako inafaa ikuwe. There is always a time when also in life you need to sit down and look back. Kama mwanaume unaona maisha yangu inaendelea aje?
Yeah. Am I gaining, am I losing? Is my glass inajazwa ama inapunguka? And from there you take action. Ujue sasa as mimi in my individual capacity. Unajua shida moja tunakuanga nayo as Kenyans is watu huongea sana. Na huwezi, everybody has a right to opinion. Watu huongea. Unajua kama nilikuwa naingia huko X, formerly Twitter na Facebook. Naangalia tu conversations. Yaani unaangalia tu vitu unasema we unapata watu they have all sorts of theories and all that, and you see you can't deny people right to opinion. People have right to opinions. The online space is it's a free democracy, it's a democracy. Siwezi kuambia Pamurick usitype hii, ni kweli lakini mimi husema unajua kila kitu inakuanga na kila story inakuanga na, and the reason why I don't even think I'll be making a statement on anything is I feel unajua mtu hutaka as a man there are things that you don't need to stand and uanze kusema unajua kuna lazima mjibishane. Hapana, I think that is not a way to go. And then you mimi kulingana na vile nililelewa, I can't it's not good to go expose the dirty linen in public. Ni kama you see when we were growing up back then, unajua sasa hivi vitu zimebadilika. The children will never see, they would never see their mother and father fighting. Ushaiona babako na mamako wakipigana? Hawawezi kukushow. Ni ngumu. Ushaiona hizo vitu zimeanza sasa hivi. Sasa hivi ndio unaona drama. But kitambo ungejua wako na issues. Does it mean they did not have issues? They did. But unajua ni ile, unajua sometimes discretion is good. I don't think it's not wise kukua una kila mtu kila time nikikuwa mtu akikuwa na issue kidogo unaipeleka pale. I think it's for me, I think if I'm to make any announcement, I will make it on my socials. But one thing is I don't believe that unajua pia mwanaume, you know, let me allude to family, because family is the thing that we can always resonate to as all of us, because we have grown up in families. Na sana hii kitu ina affect boy child. Pamurick, wewe na mama mmekaa pamoja, mmebuild ka empire, mmepata watoto, wamegrow. But sometimes unaonanga mwanaume ameamka kwa familia yake, ametoka, ameenda kuishi huko, ameondokea tu, analelea watoto mbali. It happen. See, it happens. Do you think mwanaume tu anaamkanga tu siku moja anasema nimeenda? Haikuangi ya hiyo siku, hajaanza hiyo siku. Unajua pia mwanaume uko na familia, uko na watoto, uko na kila kitu. Then you choose, ikifika mahali uone hapa wacha niondoke. It's not a decision that is made through leisure. So Eric, you did not ghost, ukuamuka uka ghost. Kama kuna beshte yangu anaitwa Collins, anasemanga mwenye macho haambiwi tazama. Ama mambo ingine haihitaji explanations. Unasema kanga wajanja wanaelewa. Bwana watuweka kwa ni ngumu sana. Hapo watu wanauana hapa kwa comment. Watuweka kwa ngumu, kwa nini ngumu? Sisi tunajua umeghost na Eric ndio huyu hapa. What happened? Unajua I will say, as I told you, everybody is entitled to opinion. Na kila kitu huwa na sababu. And one thing, and I'll continue saying this, I feel personally siwezi simama nianze kusema mambo. It's not right. It is not right to I don't feel like it would be a good thing kuanza ku expose dirty linen. Unajua pia ni kama tu ile time
Najua ukifua nguo za ndani uzianikangi hapo kwa nini? Inaweza kuwa pilipili. Kuna watu wabaya sana bana, pekee pilipili. Bas. So but I think at the end of the day is I've said the only thing nitaambia watu ni labda if you follow me on my socials, I think on Saturday I might tell you. Jua wewe conversation reviews ilikuiti lini wacha nianze kureview magari? Mimi as a reviewer. Conversations actually nilianza kitambo. We started in 2019. Tukapiga hapo nikaingia into writing articles. Bado kireview nafanya articles. Tunaandika articles. Actually I wasn't, when conversation started I was writing. I used to write articles. It was back in 2019. Hiyo love ya magari unajua inakuanga. In fact I used to do it as a hobby. Unaenda hivyo unaandika. I've written for Business Kenya. Kuna in fact conversations with WOKABI back then. It has been a very interesting journey. So ilianza ikiwa conversations with WOKABI. Conversation with WOKABI. Back then ilikuwa Facebook page. Wase wamefollow wanajuanga, but anyway, I don't think that is very relevant at this time. But anyway, tukaenda, life happened. Ika grow, ikaenda to what it is today. What are your personal issues? Sasa bana unajua nini? Hapa hii chair ni moto hii. Hiki ndio nataka ikuwe moto. Unajua manze Pamurick, ukienda mkosane na mama huwezi enda pale nje kuambia watu vitu mmekosania na labda ni vitu very embarrassing. Labda umeambiwa Pamurick bana unaachanga socks hapa chini. Kuna maneno that's why they are called personal issues. Because they are personal. They are personal. They are not, kizingekuwa public issues. Ningekuwa na hiyo right ya kusabai, ningekuwa na ABCD. Did you now say let break this marriage, let dissolve this thing, I'm tired? Sasa unaona hapo unalitupa kwa kona. Unajua one thing, and I'll tell you, mimi venye I subscribe to something called stoicism. It's ni principles zinakuambianga ukisikia umechoka ondokea. Uchovu inasababishanga na vitu mingi. Unajua pia even marriage huisha. Marriage huisha. People also have to move on with life. People have different visions. Kama unajua mimi am an adventurer. Mimi nikipata nafasi kesho unaweza nipata nimeenda huko kupanda huko Loyangalani. That is my life. Una feel acha this time around weekend niende pahali. Kama Eric WOKABI. We have different personalities. Na we get fulfillment from different things. We get fulfillment from very different things. So mtu huka mahali pia unajua mwiba ukiwa kwa kiatu huwezi tembea comfortably na kudunga tu. Sometimes unaitoa unaendelea kutembea, you continue walking. Eric unatuhepa sana. Sasa na hepa kivipi? Tell me, nimehepa hiyo question hadi. Umetu ghost? Hapana, mimi sijai. Mimi wacha nikwambie. Even in relationships sijai ghost mtu. Ulisema tufunge kioski. Ama kioski iendelee. You know one thing, and I'll tell you this Pamurick, na nimekuambia mara mbili. There are always things that are said. Some of them are true, others are not. But if it falls to the wrong ears, ni kama wote nikupatie, how many children do you have? Mimi? Bado hujapata. Assuming uko na watoto wawili. Mmoja anaitwa Pamurick na mwingine anaitwa Show. Yes. Pamurick akikuja achune Show, then akimbia ambie mama yake ni ule ndiye amenichuna. Utachapa nani? Unaenda kwa ule mwenye amechunana. Ama
Utajua aje huyo ndiye amechunana? Yes. Unaona sasa? So sometimes you might end up beating up the wrong child. The wrong child. Yes. Tumeelewana? Tengeneza analogy sasa to conversologist. No, actually, I think what I would say is there are new things coming. Yeah. Siwezi waacha hivyo. Najua hata leo by then nikam tumepata na wase, kunaendaje? Naambia chill. Anauliza. Relax bana, relax. Siwezi, mimi nimekuambia hata even when you are growing up and siwezi ghost watu. Mtu anapumzika kidogo, una restrategize, unaingia. Eric, sasa kuna mtu ako uncomfortable na maybe hiyo time wewe umeamua ku take time relax. Mwingine ana feel maybe we need to do this, we need to work on something and you're not showing up. No. Mtu pale kama sasa tuna work na mtu fulani then mimi nimwambie acha niende nipe wiki moja ama mbili nifikirie ziishe, aanze kufeel bana tunafaa kuenda soko tufanye ABCD. Wewe uko wapi? Lakini issue kama hiyo. Lakini bwana, I believe hakuna ukishaenda unaenda as a man, ukienda wiki mbili unaenda wiki mbili. Kama hutaki kurudi unaenda unafikiria by the hapo sitaki kurudi na unasema vizuri. Ni kama let me use another analogy. Pia ni kama uende ushago, umekuwa ukiishi kwa nyumba fulani. Uende ushago. December ikifika, uambie text landlord uambie by the way mimi sisikii kurudi, sitaki kurudi kwa hiyo nyumba. Si uko na deposit. Ni sawa. Utaki kaa nayo tu. Kaa tu na deposit, iko sawa. Lakini before ikufike hapo kuna kitu imekukwaza ama imekubona hiyo nyumba. Definitely. Hakuwezi siku moja. Siku moja. Labda maji imepotea wiki mzima, hakuna stima imepotea. Choo imeblock. Umekuwa na hizo mambo zote na hafanyi chochote. Naona. Wewe nimekuambia tu issue ya familia. Lakini saa nyingine unapata kwa hii nyumba mnaoni hiyo nyumba 50-50. Sasa utaondokea aje sasa na no, but there is always freedom of moving. Najua siwezi kaa kwa nyumba sababu tumekaa kwa nyumba moja na Pamurick. Nakuja nakwambia manze Pamurick bana, mimi hapa nasikia roho yangu. Tuseme mimi wewe hii nyumba viti ni zangu nini, wewe ni una show up lakini nyumba tunaona. Then unaondokea hiyo nyumba utaki kujua, but everything pale tunasema ni yetu sisi wote ni 50-50. Una feel ni better for your peace of mind na kuondokea, ama una maintain, una keep ile smiley face na unaendelea? Sometimes unajua kwa nini wase wengi siku hizi why suicide cases are actually very high. It is because people do not, kuna kitu inaitwa detachment. Unaweza kuwa umefurnish ile nyumba wewe mwenyewe na inakuuma kutoka kwa ile nyumba kuenda. So what do you do? Sometimes as a man unaingia unaondoka kwa hiyo. You see, you have to, what is more important? Is it your fulfillment or is it what people will think? So personally unaona heri tu ukuwe na hiyo wacha hizo viti na TV na nini, wewe enda anza bed sitter, lala kwa floor. Ukiwa umerelax. Mwanaume ukiwa umerelax, hakuna mtu anakusumbua. Hakuna kitu unafikiria, hakuna mawazo mbaya. Bana. Una hasara. Ni kama ile kitu, ni kama ile kitu ya kulilia kwa Range Rover ama kucheka kwa Vitz. Ama kwa Suzuki. Sieri ni Suzuki na inapanda Lekelis. Na nasikia imefurahi. Lakini ukipata kuna watu wengi wanakuangalia, wana hope, wana expect from you more. Wacha nikuambie. Alafu ile information, ile information imewapata. Imewachanganya zaidi. Let me tell you one thing, Pamurick. As a mature adult, ndio unaambiwa the information, whatever you do with the information you get is entirely up to you.
mtu ni vizuri always, sometimes it's always good to analyze things, but I told you, you cannot everybody has freedom of expression, everybody has freedom to air out how they feel, and everybody still has freedom to not say what they feel. Yeah. Kila mtu ako na freedom zake. We are in the 21st century. Si ile siku ulikuwa unaambia mtu usiseme kitu ati those comments should not be made. Hapana. So we are in the 21st century. Even in our country. Si ndio? Yeah. Kuna vitu mingi sana as Kenyans that we do. We talk about politicians every day. Yeah. Na being in the public limelight, yeah, in Kenya is not easy. Kweli. Watu watasema vitu mingi. Hey. Sana. Kila mtu akipata information hadi wewe mwenyewe unaona information unashindwa huyu ni mimi ama sijijui. Yeah? You get like people you're given different attires. Watu wanasema people think about so many things. Yeah. And people speculate so many things. People will crucify you, others will cheer you on. Na hii ni mambo ya maisha. Ni mambo ya maisha. You are saying people will get a particular information from one source and they start judging from there. Yeah, hiyo iko, lakini mimi husema kitu moja. Unajua when you are growing up, kwetu kwenye natoka, boys have a tendency of throwing stones at trees. Lakini you will never see boys throwing stones at a tree that does not have fruits. Umeelewa? Ati mtu tu anapiga tu mti. Lazima either ikuwe na matunda ama ikuwe iko na ndege. Yezi pigwa. Hakuna mtu anaweza kuwa piga du mti haina kitu. Hapana. Haifanyikangi. Ningeisema na lugha ya kwetu lakini it sounds very very bad. Na hapa tuko wa Kenya tuna from all walks of life. Eric, nitakuuliza swali hapa. Based na information yenye imekuwa shared pale kwa conversation. Were you sent an email by your partner? One thing I'll tell you, Pamurick, and I believe those are in-house manenos and things that happen. Mambo yenye yanafanyika kwa bedroom hayafai kuwa inafanyika huko. Ishatoka bwana sasa ikishatoka, unajua hata ikishatoka sometimes part of being you don't, I believe you don't have to expose everything for the sake of so many things. It's not good to always wash dirty linen in public. Yeah. It's not always good to expose things that are meant to be very personal. Yeah. Because sasa hata nikikuambia yes or no, of what benefit is it? Si tunaweza tumiwa inaweza we want to be shared that copy. No, it's fine. It is fine. It is perfectly okay. Nikwambia kila mtu yuko na right ya kufanya chenye anataka. Another question. Are we getting back to recording? Was the email saying that? Sasa hizo nimesema there is a reason why email ilikuja tu ama haikukuja tu. That is why we have email addresses. Email si Facebook ati ukitumiwa inakuja kwa wall ama Twitter, hapana. So it is meant to be personal. Based na where you have decided you maintain it on that. Utaki hapana. Umeinua hii nyumba for so many years. You want to maintain reputation yake positive. Yeah. That's what you believe and that is what I believe in. So in any other conversation no, I believe I know Conversations is a great channel. Yeah. It's a good powerhouse, manze. And I know with me or without me itaendelea na itakuwa, it's going to be a good, it's a force to reckon with. Yeah. And it's a sense, it's a pillar of pride, it's something you're proud to have been associated with. Yeah. And I think as a brand it needs to maintain its pride. It means to maintain its dignity. Yeah. And I don't think we need to,
Having being part of that brand and it being part of my life, Yeah. I don't think it's right to try and put mud on its name by you know, there are things that happen behind closed doors, and that's where they should remain. Yeah. That's a good parting shot, eh? Bado. Lakini nikuulize, having said that, what you have said, what's your next move? My next move, mimi nasemanga cars are my life. CAML. Yeah. Siachani na magari. Sijachoka na magari. Sijachoka na content. Na sometimes you have to, in life, the only constant thing in life is change. Yeah. The only constant thing in life is change. So to the guys who are wondering what will be next, I believe on Saturday I'll have something to tell them. Yeah, on Saturday I'll have something to tell them. So keep it, if you look at my socials, just continue following up. But nimewambia Sato kutakuwa na Saturday, kutakuwa tarehe ngapi? Leo tarehe 13 ama ni ngapi? Saturday Tarehe ngapi bana? Watu wa production team. Production team Saturday tarehe ngapi? Saturday is leo ni on 16th. 16th. Yeah, so on 16th there is something that will be on my socials. I think there'll be an announcement. So meaning, are we expecting a new channel from Eric? Are we expecting uingie Twitter full force with the reviews pale juu kuna platforms mingi? What platform ni mob, so but I believe also we have to serve all platforms, from YouTube, from X, Instagram, TikTok, and content is very dynamic, especially car content is very dynamic. We are about to see so many changes in the Kenyan car space, and that's something very exciting. We are also expected to see new collaborations, and that's also something very, very exciting. And I think what I say, where venye tunasemanga kwenye nimetoka, wasi wenye wako kwa comments wanaweza kuambia ina wataweza translate. Tunasema hata kukiwa na ng'ombe mingi huwa zimaliziani nyasi. Kila ng'ombe itapata. Kila ng'ombe itakula at the end of the day. Ni kama tu hizi matatu za Mombasa Road ama za Nairobi. Ni mingi, lakini at the end of the day kila matatu iko inabeba watu wake. So the content space is very wide, and yes, sitaki kupatiana so much information, but guys nimekuambia ndume imekuwa busy. Lakini saa hii tungoje matunda ya ndume. Ndume lazima unajua lazima ikuwe busy for a reason. So yeah, it's and I'm about to say that the new space is actually very exciting. Very exciting. It's something that hata mimi mwenyewe I'm looking forward to it. It's actually very exciting. Do you believe your purpose is being served and was being served past and now present? My purpose for that phase of life has been fulfilled, and I am at peace. So now it's turning on to a whole new chapter. So Eric with a CK hajaenda mahali. Alluring motor vehicle content is still there. Canvasologist, Kasisi, yote bado yuko na haendi mahali. So tukue na hope na tunajua sasa hawendi mahali. Siendi mahali, niko tu hii town. Niko tu hii town. Finally, you had a chemistry ya review magari together with your partner. Did that bother you in any way? Wengine wana hapana. It never bothered me at any one point. Na venye nimekuambia, you see, Kenyans try to speak about, Kenyans are very good people, but sometimes we have some elements who will always try to
build mountains out of a molehill. Yeah. So I would not say I'm bothered. Lakini what I can say is that I feel my purpose has been fulfilled. But as a man, the challenges can always, it's go. Yeah. Ni kupanda. You never look back. Sisi hatuna gear reverse. Yeah. So Eric, mimi nashukuru sana kwa kushow up. Watu wengi wamekuwa yani na maswali and you have answered some of the questions that are burning. Na at least umeonekana. Yeah. Umeonekana, wamejua uko uhai. Mimi niko uhai bana, sijakufa bado. Unaweza kuwa huko lakini bwana ni tunawekewa picha za kitambo. Mimi bado niko hii town. I'm in this town. So tunashukuru sana kwa kushow up on Pamurick Show. Yes. Na watu wa Eric Wakabi ungependa kuambia aje as we are winding up the show? What I would tell the guys who are watching Pamurick Show, I want to tell them that something bigger and better is coming from Eric Wakabi. Yeah. And I believe in one thing. We say Kaizen, continuous improvement. Yeah. So you move from this chapter, unaenda kwa chapter ingine. Yeah. Yeah. You do things. Sometimes it's good to do things a bit differently. Yeah. Pole tu. You try to have a different face of content. Yeah. Kitu ya muhimu ni ku make sure that content inasaidia mwananchi wa kawaida. Content revolve around its palatable content. It's easier to understand. It's easy to understand content. Yeah. It's alluring and it's exciting. That is what we all chase. Yeah. Hii dozi ya canvasologist lazima tutaipata tu. Haiwezi isha. So good people, I really appreciate you sana kwa kushow up and let's hope Eric umetupangia mambo. Definitely. I wish you all the best in the next journey. Thank you so much. And I hope you are at peace. I'm at peace. Okay? Mimi niko sawa. And I would also wish mambo itakuwa sawa pia ile pande nyingine. Mambo hata mimi for now I think, and as I told you, Conversations is a great channel. There is a great team behind Conversations. Yeah. And I must say the future is bright. Yeah. The future is bright. So as we move on to the next phase, I also think I'll also wish them all the best. Yeah, na mimi bado niko kwa hizi interwebs. Yeah. So thank you so much for showing up. Nimeshukuru sana. Asante sana. Na nataka watch. Kwanza tusitupite hivi kwa kazi wewe ukichukuanga ama nikutumia kama paso. Sawa. Okay. So nimeshukuru sana for tuning in and coming through. Thank you. As we are closing, thank you guys for tuning in for that long and for supporting Pamurick Show. As we wait for Eric's new plans, itakuwa awesome kabisa na itasaidia sana. So guys, asanteni sana and until next time, God bless.